2026 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಕರ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಕಡೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ AICT ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ 10 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ 10ರಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಾಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರೀ ಸಮಿಟ್. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಆದ SS ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಸರು ನಾವು AI ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಮಿಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥೀಮು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಥೀಮನ್ನು ಚೇರ್ ಮಾಡೋ ಅಂದರೆ ಸೆಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಮಿಟಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 100 ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಚೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕನ್ನಡಿಗರು, ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ TG ಸೀತಾರಾಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು IISc ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ AICTಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಸಹ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಪಿತಾಮಹರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಮಿಟಲ್ಲಿ ಚೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಕನ್ನಡವೇ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಸೊ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಸಮಿಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ AI ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದರದ ಪರಿಣಾಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನೇ ಆದ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಎಥಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಕರ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಒಂದು ಸಾಧನ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೆ ಏನಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಅಂದರೆ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಏನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿನ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈವನ್ BCA ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ BBA, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಏರಿಯಾ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ AI ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು AI ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಲಬಸ್ ಇವಾಗ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ AI ಒಂದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಎಲ್ಲವುದನ್ನು ಸಹ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಈವನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ AIಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇದನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆದ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅತಿ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇರುವಂತಹ ದೇಶ. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನು 25 ವರ್ಷ ಇದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇರುವಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಚೈನಾ ಸಮೇತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸರಿ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಏನು ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ AI ಜಾಬು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ
ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಈಗ ಏನು 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಬಂತು, ಅವಾಗ್ಲೂ ಇದೇ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಜಾಬನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಾವು ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಔಟ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಂದರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅನುಕೂಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ಅದರದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ 2 ಮುಖಗಳಿದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್. ಹೇಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಮುಂದೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ AI ಈವನ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಟು AI. ಸ್ಲೇವ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಗುಲಾಮರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈವನ್ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಆನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ AI ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಮ್ಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು AIನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಎ ಲೆವೆಲ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಭಾಳ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ ನಂತರ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಥರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ AI ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮಿಸ್ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೈ ಫೇಸ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡನ್ ಥ್ರೂ AI ಡೀಪ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೀಪ್ ಫೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ತರಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ AI ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಅಂತ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಐ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಓಲ್ಡ್ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಪ್ಲೇ ಮೀ ಅಂದರೆ ಬರ್ತದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಇನ್ ಎ ವೇ it will be useful to everybody. So, but again, if we don't do that, AI is going to take our power, and then we will be losing at it. And when once we lose the power, then it is difficult, because it is very smart. Smart andre AI andre it has revolutionized all the things. There are 5 important good people are sitting together, and they are crafting all of these responses, tools, techniques, and all. So it is a very bright things, but I never thought in my life it is going to go up to this level. But in the next 5 years there will be a lot of changes. Driverless cars, machines will operate, even planes will operate automatically, except the human centric and interface will be there. So there are a lot of good things are there. In fact, in my opinion, precision handling is very done with AI. Robotic surgery is very common in America. ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೈನ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಲ್ಸೋ, ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲಿಟಲ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹೌ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್, ಹೌ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ AI. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸರ್, ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ChatGPT ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಮಚ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ChatGPT, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಐ ವಾಂಟ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ChatGPT. ಇವಾಗ ನಾನು ChatGPT ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಮೈ ಬ್ರೈನ್, ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಟೈಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀರೈಟ್, ರೈಟ್?
But the ability will come very soon based on the face recognition and the camera. The computer can read what I'm thinking, because you know there is a chip that I can insert here, so it is communicating. It can think very clearly. So that thinking also, it can manipulate, because it can give 3 or 4 or 5 directions to take. Otherly, sometimes now human ideas and incorporate ಮಾಡಿದ್ರೆ, it can take us in the wrong direction also. So there are a lot of disadvantages from that point, but more advantages in a way that we should use it, and it is very powerful. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೊಂದು 30 years ಬ್ಯಾಕು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ I don't need to do those rule program system, because AI can create my own brain and partially put it in a place where it has to use. So it can create all of those kind of avatars. But good things are there, and bias also is there, because so traditionally black or white, we have a lot of those kind of problems in America, right? But it can also exploit on that, making decisions. So, but that's why the inclusiveness. So women in computing is my favorite thing. I want a lot of people. They are very smart. We can use intelligence and how it can be harvested. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. AI ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. AI ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, AI ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಇನ್ ಎ ವೇ. ಏನೇನು AI ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇವರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಪೈಥಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಅಟ್ ದಿ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಲ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ AI ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಜಾಬ್ಲೆಸ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, we don't need a secretary now, because every secretary work is done by AI only, because ChatGPT, Gemini, so many software tools ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ we have to use it in a very judicious way also. Otherwise, it will do what it wants, but not we want. Challenges. So remember, there are a lot of initiatives, as I mentioned, and there is a lot of funding available, but only thing is the faculty members and also the students who are going to involve in that research activities, whether it is a project work or even an internship activity. I'd like to share my thoughts using the 3 pillars, the guiding principles of the India AI Impact Summit. Firstly, the first pillar, AI for people. This pillar clearly states that technology must serve humanity. In simple words, AI help the visually challenged. So the simple message here is, people come first and technology comes next. The second pillar is AI for Earth. The planet pillar focuses on sustainability, which is deeply rooted in our Indian culture. AI should not harm nature. Instead, it should help us protect the environment and fight climate change. Indian examples include, in agriculture, AI-based weather prediction helps farmers plan sowing and irrigation, reducing water wastage. For all the patents which the faculty members are filing, that entire money is going to be reimbursed. Even every college can go up to 100 patent filing. So this provision is also there. Now the students together with the faculty members definitely can do a lot of wonders. And apart from that, Prime Minister scholarship and fellowship is also there, and especially for highly innovative research, so wherein the fellowship is more than 1 lakh rupees per month. So ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು 3 days ಬ್ಯಾಕು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಥರ, ಏನು ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಬರಬೇಕೇನಪ್ಪ, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈರ್ಡ್ ಅಂತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರು. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಗ್ಲಾಡ್ ಐ ಕೇಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಐ ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್ಲಿ ಫೀಲ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಅವರ್ CEO, ಮಿಸಸ್ ಚೈತನ್ಯ ಅವರು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ದ ನೇಮ್ ರಾಂಗ್ಲಿ.
and our, ಇವರು ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ and Siddhalinga Swami and all the people who are really good. And I don't know, ನಾನು ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟ್ ಆಗೋದು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೋಡಿ, because it reminded me like the number of years I spent in America. ಅದು ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ CEO ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ, I will do anything that is possible to take that to the next level, but you have to make use of me and I will be at your service and we will do that ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. And then I think I will also meet our Siddhalinga Swami also maybe around 2 o'clock today in my house. I know I live in Sadashivanagara, but again, as I said, this institution, I am not sure what has inspired, but I think the campus, the dedication, I mean all the world leaders, I feel that they are here, but we have to harvest them, we have to craft them to a direction where they can go to the next level. And I think you have the best leader here, and Mr. Chaitanya. So I will do everything that is possible, professionally and academically to take it to the next level, and I work with that. ಸರ್ ಎ ಶೃಂಗಸಭೆ I don't know how many of the students can take him as a role model. You should take him as a role model and see that you also flourish in life like that. AI Pitamaha, it's not easy to get a name like that. He has got some tagline. AI Pitamaha. And we are fortunate to have him as the chief guest of the day to inaugurate this AI Summit. This AI Summit, as it is a regional summit. As our Dr. Swami was mentioning, it is conducted at I think 10 different places, and finally it will be concluded in Delhi with the global summit on February 18th and 19th. This regional summit includes all the stakeholders, I should say, be it the industrial people, be it the researchers, be it the faculty, be it the students, you take anybody, all of them are giving their input. In the one-day summit today, there will be a lot of deliberations on the AI application part and the AI future part, and we are very fortunate to have Dr. S.S. Iyengar as our chief guest. On behalf of the organization and personally, I thank him for extending his support and attending this summit and inaugurating with his inaugural address. Thank you very much, sir, for your insightful and meaningful address. He has travelled all the way from Delhi. I was asking him at what time you started from Delhi. He was telling 3 o'clock he got up and 4 o'clock he took the flight and landed in Bengaluru. See, that is the kind of interest and the commitment. See the commitment. See, your sleep, your food, all that is secondary for him. Work is primary. Such a person we have. You have given a lot of input, sir, regarding the funding from the different agencies, be it the Government of India or the AICTE part. The funding and the advantage and the benefits to the student community and the researchers. How they should make use of this. All that input you have given, sir. Wonderful. And in your address, you are also mentioning that we have 50% of the branches as computer-related branches. Sir, it is for your information, out of 780 intake, we have 600 admission in computer science only. It is 80%. So, all computer-related branches, students and the parents are interested in taking that because that is the one which is growing. So, therefore, I thank Dr. Swami for having travelled all the way from Delhi and addressed also with the very good input of the funding part. Both are SS. SS Iyengar and Siddhalinga Swami is also SS. Takes a lot of interest in all the activities. Her address, wherein she mentioned about the 3 pillars, 3 P's, people, planet and progress. Wonderful, madam. You have given the right insight into the AI application part. Where and how you should concentrate, how the future scope and the research should be, how the students should think. We should also consider our mother earth, which is very, very vital. We cannot leave that. And you have given the right insight. Thank you for all your support in organizing this event as well as making the
AI summit to be a wonderful success here. We will have the deliberation from all the participants, panelists throughout the day, and the output of the deliberations will be given to the final global summit, which is going to be held in Delhi. Recently, we had one more hackathon supported by AICTE, supported by Dr. Senthil Swami. On that day also, he traveled from Delhi. Evening, he started around 4 o'clock or 5 o'clock from his office and came here at 8:30, 9 o'clock. All of us were waiting. The valedictory function we held at about 9:30 or 10 o'clock, something like that. All the students and the prize distribution, all that he has attended. The tagline for that was very, very interesting. Hack for Bharat. Hack for Bharat, build for world, build for the world. That means whatever summit is taking place here now, it is all the internal work that our researchers and the industry people, all of them are doing, but the final solution will be used by the entire world. That is the kind of output that our country can give. I think such tagline, such work by AICTE is also to be commended. Thank you, sir, Senthil Swami avare. Thank you very much for the entire support that you are giving. If the AICTE does not give the AI summit to be held here, we would not have got the opportunity, or the students would not have got the opportunity. Now, from the students' angle, probably in the lighter vein, all these applications, be it the health part, or the transportation part, all these they need to take up and then find a solution for that. But most importantly, probably in their mind, they will be thinking the question paper. Your question paper probably, if you can give 3 years question paper to AI, if it can predict the 4th year question paper, you will be very happy. Am I right or not? But the answer it will not give in the examination hall. It will give otherwise the answer also for that question. But this is the kind of thinking that our creative students will be thinking. Somebody was mentioning about the PUC JEE examination as well. Check for the 3 years paper and then put it in the chat GPT and it will give you the 4th year question paper, the one which is going to come. Can it happen? I think yes, it is going to happen. But then the creativity should be there in designing the question paper as well. The curriculum design, whatever we talk, there also we require a lot of input and intelligence in finding the right kind of curriculum to the students. Anyhow, it's a wonderful opportunity for all of us to have this conference here, to have this summit here. I also thank all the panelists who are going to attend this, particularly Mr. Sridhar, who has all the way come here and will be delivering the keynote address as well as will be guiding the panelists also. Thank you very much, sir, for having come here. The other industrial panelists who are here, I thank all of them for their participation and help in coming out with some kind of success of this summit.